U trouglu najznačajnijih filmskih festivala u svetu, uz Kan i Veneciju, Berlin je kroz istoriju od osnivanja isticao privrženost politici. Ali isto tako, iz godine u godinu prisutna je dilema da li je festival promocija umetnosti ili aktivizma. 76. Berlinale protekao je u vrtlogu političkih rasprava zbog Palestine. Dok su jedni tražili jasnu političku poziciju festivala, drugi su branili autonomiju umetnosti, uz učešće više od 200 filmova iz preko 80 zemalja sveta. Jedan od najvažnijih i najotvorenijih filmskih festivala predstavio nam je savremeni autorski film, društvena pitanja i snagu evropske i svetske kinematografije. Movies can change the world, not in a political way. No movie has really changed any politician's idea, but we can change as you said, we can change the idea that people have of how they should live. And there's a big discrepancy on this planet between people who want to live their lives and governments who have other ideas. So I think films enter that discrepancy. Takmičarski program 76. Berlinala sa 22 filma postavio je sam Berlin kao svesno političku scenografiju. Grad u kojem su istorija i politika vidljivi na svakom koraku od Potsdamer placa do nekadašnjeg checkpoint Charlija prirodno postaje politički kontekst. Turska kinematografija imala je izuzetno snažno prisustvo, što potvrđuje činjenica da su dva naslova osvojila dva najvažnija festivalska priznanja. Ilkerom Čatakom for Yellow Letters. I think the film speaks for itself in its political message, or questions, rather. So please give it up for these incredibly talented, wonderful people right here. Zlatnog medveda za najbolji film dobila su Žuta pisma reditelja Ilkera Čataka, smela porodična drama o postepenom raspadu jednog braka. Nemačko-turski reditelj u svom filmu koristi Berlin kao zamenu za Ankaru, prateći priču koja odjekuje u nemačkom, ali i širem globalnom kontekstu desnog zaokreta. Čatakov film, kao savremena politička parabola, ne dostiže u potpunosti snagu njegove zvučne drame Zbornica, koja je bila nominovana za Oskara. Ipak, glumačke interpretacije ovu dramu drže živom. Abi söylüyorum işte, sistematik. Tabii ki sistematik abi, apaçık yani. Olan biten her şey sistematik abi. How did the idea for Yellow Letters emerge, and when did you realize it had to become a film rather than just a subject? I think the what I wanted to do for a very long time was to make a film about a marriage, because I think marriage is something that sort of fascinates me. It's something that, it's always something so idealized, and yes, it is beautiful when you have a nice partner as the one in the couple in the film, as the couple in the film. But it's also something it can be very dark. And I always thought that I wanted to make a film about a marriage and a couple. So the subject came after that. So the subject of the political aspect to the film
was something I think it was seeded in the Arab Spring, which also hit Turkey in 2013, and that was the moment where I engaged on social media and I realized how politics can divide relationships, and all of a sudden I was fighting with relatives that I love, and there was this unspoken thing between us called friggin' politics. Oyuncular ne oluyor bu durumda? Ben duşa giriyorum. Katılabilir miyim? Bilmem, katılabilir misin bir düşüneyim. Menajerime sor istersen. The Silver Bear Grand Jury Prize is awarded to Emirom Alperom for Salvation. Veliku nagradu žirija kojem je predsedavao reditelj Wim Wenders osvojio je Emirom Alper za film Spasenje, mračnu ruralnu priču o mistici i plemenskom neprijateljstvu koja pažljivo razotkriva genezu etničke mržnje i verskog fanatizma. Bu gece köylülerin hepsinin rüyasına gireceğim. Turski reditelj vratio se u takmičarski program Berlinala istraživanjem zločina koji je posledica dugog zemljišnog spora u planinskom turskom selu. Suštinski, ovaj film se bavi pitanjem kako nastaje nasilje, ali njegova najveća snaga je u prikazu subjektivnog osjećaja konstantne pretnje koju seljani kolektivno osjećaju. The Salvation is based on a real massacre in 2009. How did you approach such a sensitive subject? Since it happened, it was always on my mind, on my imagination, because it was a shocking event. But at the beginning, I didn't thought about making a film out of this issue. But then, throughout time in 2010s, when the world becoming a more horrible place with the leaders, with some populist authoritarian leaders, suddenly I started thinking about this event and to interpret it as a kind of story which has global and historical relevance. So after that time, I mean, it's not a local story for me, but a story about how a community can go into such a self-delirium and can commit such atrocities. That's why I wanted to make this film. The Silver Bear for the Best Supporting Performance to Anom Kalder Maršal and Tomom Kortinjem. Well, do we halve it? Do we have to cut it in half, or do we get one each? We cut it in half. Oh, that's fine. I don't want to move in with whom? How wonderful when America seems to be turning its back on Europe to be in a film directed and written by an American, Lance Hammer, with a French leading lady, Žilijet Binoš, a Northern Irish producer, Tristan Gallagher, and a few of us Brits, and it's having its world premiere in Berlin. Treće plasirani film, dobitnik Srebrnog medveda, nagrade žirija, je britansko-američka koprodukcija Kraljica na moru, povratničko ostvarenje reditelja Lancea Hammera posle gotovo 20 godina. Film je osvojio i Srebrnog medveda za sporednu ulogu. Ravnopravno je jednoglasnom odlukom žirija dele briljantni Anom Kalder Maršal i Tom Kortinjem.
U središtu ove potresne moralne drame starijeg bračnog para nalazi se njihova ćerka koju sa bolnom iscrpljenošću tumači Žilijet Binoš. Mercifully, she's ignorant of what the disease is doing to her. From The Lovers on the Bridge to Three Colors Blue, from Certified Copy to The Taste of Things, you have portrayed women at moments of rupture and reinvention. Does Queen at Sea feel like a continuation of that exploration of feminine transformation? I was lucky to have those opportunities, working with great directors and offering beautiful roles of women transforming. So definitely this one, the Queen at Sea, allowed me to explore all the questions about how do you take care of your parents? And, in being in that situation, it was transformative. I have to consciously block out of my mind what I know, because if I don't, I fall into such a black, hopeless void. Bolna i tužna priča sa slojevitim i briljantnim glumačkim ostvarenjima bavi se demencijom, završnom fazom brige o obolelima i odlukama koje moraju da budu donete kada je supružnik negovatelj podjednako ranjiv kao i pacijent, kao i pitanje ko zapravo ima pravo da te odluke donese. Film govori o prirodi njihove intimnosti, ali i o trenutku kada ta intimnost postaje problem za odraslu decu koja imaju sopstveni, često suprotstavljeni osjećaj odgovornosti. Ovo potresno, razarajuće ostvarenje svojevrstan je diptih o ljubavi koji suprotstavlja različite generacije. It brings a lot of questions and struggles, and that's why in the film, Tom and we have a relationship that's quite hard to start with. There's a lot of conflict, but then it evolves and it becomes something that is more human. I did enjoy our confrontations. You did enjoy them? Yeah. Me too, fun. Actually. It was fun. Yeah, we did. Yeah, it's wading true. into one another. Oh, yeah. We were very happy doing it, even though it's something very sad. Because it was something we all believed in. We'd had 3 weeks rehearsal. We got to know one another. We were at ease with one another. We liked one another. Well, I can't speak for Juliet, but No, you can speak to me. We got on great, and Lance, made it happen. And there was a feeling of family, and so Yes, it made it there was. easier. Also, because we had advisors helping us understand the situation, and because it's complex. You go into a world that if you don't know it, you're all of a sudden, be in a position of feeling terrible and almost impotent, and you have no more access to the person you're loving, and it's terrible. And at the same time, there's protection in that perspective as well. So we were all learning the situation and feeling blessed that Lance Hammer, our director, chose us because. Oh yeah. I'll see you at 5. The Silver Bear for the best leading performance goes to Sandra Hiller, one and only. And dear Markus, I know we had our differences sometimes, and I thank you. And we never lost the respect for each other, and that is a good thing in this world today, I think. And I thank you for your sheer endless enthusiasm and for telling me some of your secrets. Thank you, and for letting me roam free. Mnogi su očekivali da će među glavnim favoritima za Zlatnog medveda biti crno-bela drama Roza austrijskog reditelja Markusa Šlajncera, ali film je nagrađen Srebrnim medvedom za najbolju glavnu ulogu. To priznanje pripalo je Sandre Hiller, koja igra nemačku ženu prerušenu vojnika u 17. veku. An Erweiterung, an Vergrößern dachte sie, an Überschuss und auch Gewinn.
Transrodne teme daju ovoj istorijskoj drami, zasnovanoj na istinitom događaju, snažan savremeni odjek. Inspiracija za suzdržani, estetski upečatljiv portret žene u pantalonama, koja je proglašena državnim neprijateljem zbog obmanjivanja javnosti, bile su stotine sličnih istorijskih slučajeva i priča. Glumica Sandra Hiller savršen je izbor za lik glavne junakinje, zbog njene energije i čelične harizme. Ich mir selber nicht. Ich stehe jeden Tag vor diesem Wunder, hier zu sein. Rose is inspired by real women who lived as a man. How did you first discover these stories? The very beginning was a coincidence. I had birthday, and a friend of mine, an historian, she called me to say happy birthday. And what a coincidence. I was just reading a crime file about a woman who had been executed on this very day, on your birthday, but 250 years ago. So, you know, when you have birthdays, wow, everything is connected with you. And this was the beginning for myself to get in touch with this kind of story. And I started a research, and I was able to discover about 300 women in 3 different centuries who choose this path, who choose the trouser to lead a different life. And the reasons have been completely different. Some women, or most of the women, tried to get away from not wanting to marry a guy. The father said, this is your husband. Some women tried to find work. Some women might have been lesbians or transgender, but haven't had an idea because this was not in the topics in 17th century. But what was interesting with all these women was the motivation had been different, but they all wanted to have more freedom to decide how they want to live. They all had this feeling to be limited by society, and so I find it very touching to tell a story about someone who wants to recreate itself, to get more into autonomy, to say it's my life. Zu denken, was man noch alles schaffen könnte. Oder bauen. Und dazu braucht es dieses Land. Za sam početak 76. Belinala odabran je film Nema dobrih muškaraca afganistanske rediteljke Šahrbanu Sadat. Reč je o njenom 3. dugometražnom ostvarenju zasnovanom na istinitim događajima koje kroz intimnu priču osvetljava položaj žena u duboko patrijarhalnom afganistanskom društvu. خودت برو مدیر صاحب دیگه چطور؟ مدیر صاحب دفتر کی سوال میکنه؟ مدیر صاحب میره روان من روان کو من میرم خانه خاله است که تو بری Autorka koja je nakon dolaska Talibana 2021. godine napustila Afganistan i danas živi u Hamburgu, nastavlja dosledno i angažovano autorsko promišljanje identiteta i lične slobode. مدیر صاحب خب من روان کو این خو نمیره من روان کو ولی مرا چی کرده Like talking about Afghanistan, you cannot just, you cannot expect a British or American romantic comedy because of the political situation of Afghanistan. So I was just by talking about this woman and her world, I was talking about patriarchy and corruption and the era of democracy, which is not existed anymore, about this middle class that is not existed anymore, about a lot of things that I think it adds this layer of political. So here we are, political rom-com. برو پناهید به خدا سلام علیکم ببخشید بخیالیم که در منتر اشتباهی آمدیم بله نیوز است نه پدر صاحب هسته شما نام من نارو است مکر من جدید شما است Come on up Michelle The incredible Michelle Yeoh
Na samom otvaranju Berlinala, hollywoodska zvezda i dobitnica Oskara Michelle Yeoh primila je počasnog zlatnog medveda za životno delo, kao priznanje za njena izvanredna dostignuća u kinematografiji, među kojima su i uloge u filmovima Pritajeni tigar, Skriveni zmaj i Sve u isto vreme, za koje je i dobila nagradu Američke filmske akademije. Primajući nagradu, podsjetila je na svoje početke i podršku koju je dobila upravo na Berlinskom filmskom festivalu. Lifetime achievement is a very big phrase. Sounds like a conclusion, but I prefer to think of it as a pause, a moment to breathe, to look back, and then to keep walking forward. Carefully, of course, so no one takes this bear back. Kratki igrani film Imaginarni brojevi srpske rediteljke Jelice Jerinić imao je svetsku premijeru na 76. filmskom festivalu u Berlinu, gde je prikazan u takmičarskom programu Generacija K+. Film govori o talentovanoj tinejdžerki koja sa ocem odlazi na republičko takmičenje iz matematike, koje bi moglo da joj otvori put ka svetlijoj budućnosti. Kroz jedan dan putovanja oslikan je njihov blizak i emotivan odnos. Imaginarni brojevi su univerzalna priča o odrastanju, ali inspirisana vašim ličnim sećanjima. Kako ste uspeli da neke lične momente pretvorite u nešto što publika širom sveta može da razume i da oseti? Pa trudili smo se da ubacimo sve te neke univerzalne elemente, ali takođe i intimne, iz našeg detinjstva, iz našeg sećanja, koja scenarista i ja. I dosta ljudi se povezalo sa time, rekla bih. Neki su se prepoznali u tim takmičenjima i u tome da su dobili nagradu ili nisu, a neki opet u tom odnosu sa roditeljima i detinjstvu prosto. Film prati odnos oca i ćerke u jednom možda poslednjem zajedničkom danu. Šta vas je posebno fasciniralo u toj dinamici? Kako ste radili sa glumcima da tu emociju i taj odnos prenesete i na ekran? Pa bilo mi je jako zanimljivo. U poslednje vreme se pojavio talas filmova u kojima imamo taj odnos oca i ćerke. Kao na primjer After Sun, to je jedan od filmova koji mi je omiljen u posljednjih par godina. I onda mi je baš bilo važno da to budu devojčica i njen tata. I onda smo se trudili da odnos između glumaca prosto bude tako nekako lep, intiman, da bi se onda to prenelo i na film. I dosta smo pričali sa njima, dosta smo pričali pojedinačno sa devojčicom o njenom odnosu sa njenim tatom. Maša i Goran su onda izgradili neki svoj odnos i mislim da je sve to dovelo do toga što možete da vidite u filmu. Imaginarni brojevi su prvi srpski kratki igrani film selektovan u program Berlinala nakon 8 godina. Kako se osjećate povodom te prekretnice i nakon svetske premijere ovde u Berlinu? Pa jako smo srećni. Baš reakcije publike su bile dosta dobre i posebno nam je drago što su tu bili, da kažem, i mlađi članovi publike. Bile su i deca koja su postavljala pitanja takođe. I uvek je zanimljivo čuti ta neka pitanja obične publike i njihove reakcije. I jako nam je važno što smo postigli taj uspeh da dođemo ovde i meni je naročito drago što je film jednog kratkometražnog formata uspeo da dođe na ovako neki festival. Kažu, izašli rezultati. Rezultati, ali rekli su tek u 3. Sad neka nastavnica reći. Čekaj mene.
Nedavno sam slušao kitara. Severnomakedonski debitantski dugometražni igrani film 17 rediteljke i scenaristkinje Kosare Mitić, u kome Srbija učestvuje kao manjinski koproducent, imao je svetsku premijeru u takmičarskoj selekciji Perspektive. Radnja prati 17-godišnjakinju koja na školskoj ekskurziji krije tajnu. Kada se putovanje otme kontroli i glavna junakinja postane svedok seksualnog zlostavljanja svoje drugarice, između njih se uspostavlja veza poverenja i podrške. Film 17 ulazi u temu koja je često potiskivana, ne kroz šok, već kroz ono što obično ostaje u pozadini, tišinu, mehanizme prićutkivanja i načine na koje se nasilje normalizuje ili ignoriše. To što je bilo za mene interesantno i to što je povuklo, što baš niko nije znao. Znači, ne sam čin da je ona bacila tu bebu, nego trenutak da niko ne zna za to. I u taj trenutak sam se pitala kako je to moguće, ko je odgovoran, gde je sistem odgovoran to. Znači, to mi je bilo nekako, ne kao neki individualan neuspeh, nego već kao sistemski neuspeh, opštestveni neuspeh. Žilijet Binoš, Emirom Alperom, Ethan Hawke, John Turturro, Amanda Seyfried našli su se među zvezdama 76. Berlinala. Među njima je bio i Rupert Grint, koji nikada neće u potpunosti izaći iz senke Rona Vizlija, uloge koju je ostvario u serijalu o Hariju Poteru. Finska rediteljka Hanna Bergholm angažovala ga je za glavnu mušku ulogu u svom najnovijem filmu, ali podsjetimo i na njeno uznemirujuće i duhovito horor ostvarenje o telu i bebi. Bio je to debitantski film iz 2022. Hatching, slojevita, psihološki uverljiva studija porodične disfunkcije u kojoj je ideja plodnosti igrala važnu ulogu. U ovoj novoj filmskoj priči o monstruoznom novorođenčetu rođenoću, tim idejama daje novo ruho, donekle nas podsjećajući na film Rozmarina beba. Rupert Grint i njegova partnerka Sadie Harla odličan su izbor za ovaj horor. Hyvät keuhkot ainakin. Kyllä, on. Ääntä lähtee. Onnea. Äiti mennä. After Servant and Knock at the Cabin, you appear to be drawn to darker, psychologically complex stories. Is this a deliberate move away from the associated with Ron Vizlija? I don't know. No, I mean, it's not a conscious decision. It's kind of just something that's naturally... But it's true, yeah, my last few things, and even Servant was another kind of baby... My favorite TV series. Oh, thank you. Yeah, I don't know. It's a genre that I do really enjoy. I think there's so much kind of fun to be had in these kind of worlds where you can kind of there's kind of such bold kind of stories, but I find them really, really enjoyable. But yeah, I mean, it was just a great script, and I love the idea of working with puppets was something. As soon as they said puppets, I was like, yeah, definitely. And obviously Hannah's previous work, I loved Hatching. I thought it was a really interesting movie, and yeah, I just thought this was just a really interesting international kind of just a really interesting idea, and I thought it'd be great. Miksi oli noin oudon näköinen? There is something very moving about watching a father who believes everything is fine, while the mother perceives that something is terribly wrong. What does the film suggest about emotional perception between partners?
maybe there's a part that the jobs are different. The woman goes through the bodily experience and process, and it's a thing that they never can share in that how it's felt and what happens. And it's painful that you cannot share it because it's so big thing, and it would be a lot of easier if John could have known in an experience way that what Saga is going through. I can take Christian. He wants to be in the dock. It's kind of why they're all here. Za razliku od drugih velikih festivala, 76. Berlinale ostao je distanciran od velikih hollywoodskih produkcija i streaming platformi, insistirajući na bioskopskom iskustvu i filmu kao umetnosti. A filmovi posvećeni slici današnjeg sveta u atmosferi sve većeg političkog pritiska i budžetskih rezova govorili su sami za sebe.